En el 2000, el doctor Sacristán participa en la creación de Innovamédica como socio fundador y director general, con la idea de promover nuevos desarrollos tecnológicos en México. En 2008 participa como fundador y director científico de la empresa Crystal Perfusion y Adeo Medical. El doctor Sacristán ha recibido múltiples reconocimientos por su actividad científica y empresarial en prestigiosas organizaciones como la Society of Technology, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, la Secretaría de Economía y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Es emprendedor de Endoavor desde 2004. En 2006 fue premiado como Emprendedor del Año por American Express. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es un placer estar aquí. Déjeme nada más aclarar, esa reseña es un poco vieja. Tengo muchísimas más patentes y publicaciones y estoy en la UAM, no en la UNAM. Pero bueno, vamos a platicar. Hoy les voy a platicar un poquito del proceso de innovación tecnológica en salud. Es similar el proceso de innovación en salud que en otros campos, pero con una particularidad, que es que los tiempos y los montos de inversión requeridas son muchísimo más grandes, porque tecnología médica tiene que pasar por un proceso de validación, de pruebas clínicas, de cumplimiento con los requisitos regulatorios, que hace que los procesos de transferencia sean particularmente largos. Una típica empresa de tecnología médica puede tardarse 7 a 12 años de la prueba de concepto, algo que se hizo en el laboratorio, en una universidad, a un producto comercial. Es un proceso bastante más tortuoso. Y además, el promedio mundial de nuevas tecnologías médicas es que se requiere de una inversión de 300 a 500 millones de dólares para desarrollar una tecnología que se va a distribuir a nivel mundial. Entonces eso hace que sea pues más largo y más complicado el proceso de transferencia tecnológica. Pero por del lado bueno, pues es algo que todo el mundo quiere participar, que tiene muchas ventajas. Bueno, les voy a platicar un poquito de la importancia un poco de la innovación. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué es importante innovar? Ya en el siglo XXI, la riqueza se genera a partir del nuevo conocimiento, de la innovación, de la información. En siglos pasados, la riqueza se generaba por quien tenía tierras primero y luego quien tenía minas y recursos naturales, minas de oro, explotación de petróleo. Luego, con la revolución industrial, la riqueza se generaba por quien tenía capital, quien tenía fábricas, quien tenía barcos, quien tenía ferrocarriles. Pero hoy en día todo el mundo puede competir. Los productos se producen cada vez más en hasta países en desarrollo, países pobres, tienen fábricas, tienen maquilas. Todo el mundo compite para ver quién fabrica al menor precio. Y la nueva riqueza en este mundo es a través de la innovación. Y los países que no están haciendo innovación, pues están condenados a tener que siempre importar tecnología, importar cosas y no tener nada que dar a cambio. Si no innovamos, si no creamos cosas que nosotros podemos exportar, pues va a ser muy difícil competir y nos podemos volver pues un país, lo que era antes, lo que llamaban los países bananeros, ahora son los países portadores de tecnología, que no tienen nada que dar a cambio, ¿no?
Otra cosa importante de la innovación es que pues es una palabra que está muy de moda, que todo el mundo usa, pero que no todo el mundo entiende exactamente lo mismo. Para mí, la innovación no es nada más hacer algo nuevo, pero es algo nuevo que se logre implementar y desplegar exitosamente en el mercado. Y cuando digo exitosamente, estoy hablando de que sea autosustentable, es decir, que genere eh, los fondos para mantenerse, para cubrir los costos de desarrollo, de implementación de servicio, de despliegue de la tecnología. Uno de los problemas que tenemos en México es que muchas veces nuestras innovaciones se quedan cortas, ¿no? Hacemos algo en el laboratorio, hacemos algo que puede ser muy útil, pero se queda en prototipo. Nunca lo logramos escalar a una transferencia a que de veras se puede eh, desplegar comercialmente. Eso es muy importante, particularmente en tecnología para la medicina, que si no lo llegas a desplegar con permisos, con fábrica, y para tener los permisos sanitarios tiene que haber un fabricante y tiene que ser el fabricante quien consigue los permisos para poderlo desplegar. Entonces, aunque tengas un prototipo que en laboratorio funcionó muy bien y cura el cáncer, si no lo llegas a escalar, pues eso nunca se va a poder usar con pacientes. No está permitido que puedas usar una nueva tecnología, un nuevo fármaco, un nuevo dispositivo en la práctica clínica si no tiene los permisos sanitarios. Y para eso requieres hacer pues muchas pruebas y tienes que pues haberlo llevado a producción, haberlo certificado, todo el proceso de diseño, lo cual hace muy difícil. Y entonces, a pesar de que en México tenemos muchísimos desarrollos en el campo de biomédica, se quedan todos cortos, la gran mayoría se quedan cortos, nunca llegan a un despliegue comercial. La otra cosa que es importante sobre la innovación es que no nada más es la innovación tecnológica, es decir, que algo que podemos patentar, que es una nueva tecnología. Obviamente nosotros como científicos e ingenieros, pues es lo que más nos interesa, es ese tipo de desarrollo, que además se puede patentar, lo cual quiere decir que pues, una vez que se puede patentar, se puede conseguir inversión para poderlo desarrollar y implementar. Pero no es la única forma de innovación, también hay innovación, además de la tecnológica, es la innovación de mercado, que sería una tecnología que ya existe, que ya ha sido probada para una aplicación particular, para un mercado particular, y que estamos usando esa tecnología, la estamos trasladando a para un nuevo uso, en un nuevo mercado. Esa también es una innovación muy importante. Y luego está la innovación en términos de modelo de negocio, que es la misma tecnología para el mismo mercado que siempre ha habido, pero se cambia la forma en la que se vende, se despliega, se usa y cambia las reglas del mercado. Y esa también es una innovación que puede generar mucho crecimiento. Pero lo malo de la innovación de mercado en un modelo de negocios es que es más difícil de proteger, porque no hay la patente, ¿no? La patente particular no sirve para la innovación tecnológica. Bueno, hay una pregunta, perdón, ahí alguien está hablando. ¿No? Ok. Otra cosa que se confunde mucho, perdón, voy a interrumpir, ¿sí me escuchan bien? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Perdón, es que me ha pasado que estoy hablando y hablando y luego nadie me está, se interrumpió la conexión. Bueno, sobre competitividad e innovación muchas veces se mezclan los dos conceptos, se piensa que es lo mismo, pero para mí en realidad son como dos caras de la misma moneda, pero son dos, si estás viendo una, no estás pudiendo ver la otra. Uno es la competitividad, que es el enfoque principal de las grandes empresas. Las empresas líderes del mercado se enfocan en siempre ser más competitivo, que es bajo las reglas de mercado existentes, siempre producir un producto que es cada vez mejor y más barato.
pero que no implica un riesgo porque es un mercado que ya es conocido, que ya tiene una demanda, que ya se conoce. Las grandes empresas, las empresas líderes de mercado, normalmente no les interesa la innovación. Solo adquieren la innovación cuando ya va a ser una realidad y puede ser una amenaza. Pero si eres líder haciendo lo que estás haciendo, ¿para qué cambias las reglas del juego? ¿Sí me explico? En cambio, la innovación de ruptura, la innovación cuando propones algo, una nueva solución a un problema que cambia las reglas del mercado, que es algo diferente, nuevo, eso es mucho más riesgoso porque es algo que no ha sido validado, que no sabes si de veras va a tener un mercado, que si de veras va a tener aceptación, pero que si lo logras, te abre todo un nuevo mercado, una nueva condición y te genera una ventaja muy importante. Y ese es el enfoque principal de la pequeña empresa, de la microempresa. La pequeña empresa que quiere competir contra un monstruo, contra una gran empresa, pues la única manera que va a poder competir es haciendo algo nuevo y diferente. Y en particular en tecnología médica lo que pasa es que casi toda la innovación, y cuando digo todo, más del 98% de la innovación en todo el mundo, no nada más en México, se hace a través de startups, de pequeñas empresas que van a invertir en desarrollar una nueva tecnología. Y cuando éstas logra exitosamente desplegarse en el mercado, normalmente es adquirida por alguna de las grandes empresas. En dispositivos médicos hay una enorme consolidación. Y las empresas, las pequeñas empresas, son creadas para ser vendidas. Es decir, creas una empresa para levantar inversión, para hacer las clínicas, para conseguir los permisos sanitarios, para demostrar la viabilidad de la tecnología. Y una vez que lo logras, si lo logras, esa empresa es adquirida. Las grandes empresas, hay 10 grandes empresas de tecnología médica en el mundo que compran 200 o más empresas al año. Es decir, se dedican a comprar innovación. Ellos no desarrollan innovación internamente, sino se esperan a ver qué pega y van y lo compran. Y esos nuevos productos que se desarrollaron en pequeñas empresas se vuelven productos de las grandes empresas porque las adquieren y les ponen su marca. ¿Sí me expliqué? Bueno. Otro problema que hemos vivido mucho en México es una tesis, una filosofía que tuvo México durante muchos años, que es el querer tener una independencia tecnológica, que parece una muy buena idea, y fue política de Estado durante 60 años el invertir solo en sustitución de importaciones. Es decir, vamos a producir en México productos para el mercado mexicano, con empresas mexicanas para que no tenerlas que importar. Eso, sobre todo en tecnología médica, ha sido un rotundo fracaso, pero en todos los campos. México tenía un nivel de ingeniería mucho más alto, había mucho más desarrollo de productos, hasta que empezamos a hacer sustitución de importaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué falla? Porque el tiempo que uno invierte en copiar tecnología importada, agarras la tecnología, la desarrollas en tu país para sustituir las importaciones, te toma años de desarrollo y en el tiempo en el que tú estás tratando de copiar, pues las empresas extranjeras ya están desarrollando la nueva versión, la más nueva. Y el segundo problema que tiene la sustitución de importaciones es que lo que más abarata los precios no es producir las cosas a nivel. Lo que más abarata los precios es producir las cosas en cantidad, en masa. Se reducen mucho los costos cuando produces grandes cantidades. Y entonces la empresa extranjera que está vendiendo en todo el mundo puede producir 100,000 unidades a muy bajo precio
Y en cambio la empresa mexicana que está tratando de competir está produciendo nada más para el mercado mexicano. El mercado mexicano es muy pequeño y entonces a lo mejor solo puede vender 100 unidades, por decir algo, y le salen mucho más caras. Y además México pues hace ya 30 años que participa en libre comercio, en tratados de libre comercio, entonces no hay aranceles, no hay otras protecciones. Entonces cuando nada más tratamos de copiar, prácticamente siempre terminamos con un producto que ya es obsoleto porque ya el importado es mejor y además es más caro. Entonces terminamos con productos obsoletos y más caros que no funcionan. Les voy a dar un ejemplo. En tecnología médica ha habido 6 empresas mexicanas que han tratado de producir la máquina de rayos X para México, la máquina de rayos mexicana. Y la premisa es la máquina importada, digital, con pantallas en japonés, y toda clase de ventajas. Es muy cara. Vamos a hacer una máquina de rayos X mexicana que va a ser la tecnología más básica, más chafa, más mínima para hacerlo nada más para el mercado nacional. ¿Y cuántas máquinas de rayos X se venden en México al año? Pues, si te va bien vas a poder vender una docena, si te va bien. Y no hay manera de competir, entonces termina siendo una máquina más mala, con tecnología más básica, que además es más cara que la importada, que tiene pantallas digitales y que tiene todo lo demás. Entonces no funciona y siempre truena. Y es un error que hemos cometido una y otra y otra y otra vez. Vivimos en un mundo actual de mercados abiertos, de libre comercio, entonces tienes que ser competitivo con los productos importados. Y para eso, además, el esfuerzo que uno tiene que hacer para copiar tecnología, pues es casi igual que para simplemente tratar de hacer algo nuevo. Entonces, lo que yo quiero decir es, al lugar de tratar de copiar y hacer la tecnología mexicana barata, más bien lo que tenemos que hacer es encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas, hacer innovación que cambia las reglas y que nos va a permitir crecer y nos va a permitir producir productos que no nada más vamos a poder vender en México, sino que vamos a poder exportar. Y vamos a tener una solución que es mejor que la coreana y vamos a poder exportar a Corea. No nada más reemplazar o sustituir las importaciones. Eso es particularmente importante porque el mercado nacional, sobre todo de alta tecnología, es muy pequeño. Entonces no hay economía de escala. Déjame hablar de qué es la economía de escala. Economía de escala es que el costo por unidad cae muy rápido. Si producimos en bajas cantidades, nos sale muy caro cada producto que hacemos. Y en cambio, si producimos en grandes cantidades, el precio se reduce significativamente. El problema es que cuando tratamos de hacer sustitución de importaciones, casi siempre estamos en esta parte de la curva, y entonces los costos por unidad son muy altos, porque nuestro mercado es muy pequeño. Y en cambio estamos compitiendo contra la empresa alemana que vende en todo el mundo y que está por acá y que le sale muchísimo más barato. Toda la premisa de la sustitución de importaciones está basada en la idea de que nada más porque lo vamos a hacer en México va a ser más barato. Y eso, la verdad es que casi nunca es verdad. Lo que hace que las cosas sean baratas no es hacerlas en México. Lo que le hace baratas es poderlas producir en grandes cantidades. Y ese es el fenómeno que muchas veces se nos olvida. Entonces, mi propuesta, lo que le estoy tratando de decir es, vamos a hacer innovación, pero innovación que es nueva, no nada más en México, sino en todo el mundo, y vamos a pensar en desarrollar tecnología que vamos no nada más a poder usar para resolver problemas nacionales, sino que sí, resolvamos problemas nacionales, pero que también vamos a poder exportar a otros países, para poder tener volumen, para poder tener economía de escala y para poder aportar a nuestra balanza comercial. ¿Alguna duda hasta aquí o preguntas, comentarios? Este es el proceso que tiene que seguir cualquier tecnología que se desarrolla.
Déjenme explicarles, esta es una gráfica muy, muy complicada, déjenme explicarles. En esta escala tenemos la escala de tiempo y en esta escala tenemos el dinero, el flujo de efectivo que requiere. Cuando estamos abajo de la línea, estamos gastando, estamos invirtiendo sin tener retorno, o sea que estamos gastando. Y cuando ya estamos arriba, ya estamos vendiendo y ya podemos tener utilidades, ya podemos tener ingresos superiores a los gastos de operación. El origen en esta gráfica, este punto de aquí, es el punto donde se te prende el foco, es el punto donde tienes una idea para resolver un problema específico. Antes de eso, toda la investigación es investigación básica. Estamos investigando las propiedades del electrón, la función de la membrana, es puro conocimiento científico por el bien del conocimiento científico. Pero llega un punto en el que a lo mejor ese conocimiento científico que descubrimos, una nueva técnica, una nueva manera de hacer las cosas, un nuevo fenómeno, una nueva característica física del cuerpo o de la materia, y decimos, ese conocimiento lo vamos a usar para resolver un problema concreto. Vamos a tratar de tratar a pacientes que tienen un problema específico, y de ahí en adelante ya es lo que llamamos investigación aplicada, donde estamos seguimos usando el método científico, pero ahora lo estamos tratando de aplicar para resolver un problema concreto. Estas primeras etapas, y la primera etapa de esta parte casi siempre ocurre en universidades, en laboratorios, en centros de investigación, donde tenemos una idea y se hace lo que se llama prueba de concepto. En cosas biomédicas podría ser que fabricamos el aparato, o fabricamos la molécula, el fármaco, y hacemos una prueba en ratas blancas, les damos cáncer y vemos a ver si les podemos eliminar el cáncer. Y terminamos con un estudio de prueba de concepto que demuestra que esta tecnología puede ser válida en ratas, pero no. Y eso se hace mucho en México y hasta ahí llegamos con mucha facilidad, y eso normalmente termina en un artículo científico, a lo mejor termina en una patente. Todo esto se hace en universidades e institutos de investigación, que es donde se tiene las capacidades de infraestructura, de personal técnico capacitado para hacer este tipo de investigación, y se financia principalmente con proyectos de CONACYT, con proyectos gubernamentales o filantrópicos. Aquí es una etapa demasiado temprana, no sabe si esto va a pegar o no, entonces es muy difícil conseguir inversión privada. Para esto tiene que ser dinero regalado, básicamente. Bueno, me hacen una pregunta sobre financiamiento. Voy a regresar a esa pregunta en un momento, ¿sí? Y hasta aquí llegamos con bastante facilidad en México. Problema es que una vez que ya hiciste tu prueba de concepto, estás todavía muy lejos de tener una solución práctica médica. Es decir, tú a lo mejor, vamos a decir que desarrollaste una molécula para curar el cáncer y curaste el cáncer en tus 20 ratitas blancas en tu laboratorio. Estás muy lejos de poder usar esa molécula en pacientes. No te permiten, legalmente el médico que usara esta molécula experimental en un paciente podría terminar en la cárcel. Antes de poder empezar a usar ya en la clínica, tenemos que convertir esta tecnología, estamos hablando de el conocimiento de cómo resolver un problema, pero una tecnología no es lo mismo que un producto. Tecnología es ese conocimiento, ese know-how que necesitamos para resolver el problema, y el producto ya es la solución concreta. Si regresamos a la idea de un fármaco, pues no nada más tenemos que tener la molécula, sino tenemos que saber cómo se va a fabricar en masa, en cantidad, a escala. Tenemos que saber cuál va a ser la dosis en humanos. Tenemos que saber cuáles son las contraindicaciones, qué le puede pasar a un paciente
con ciertas enfermedades, cuáles pueden ser las contraindicaciones, cuáles pueden ser las cotoxicidades. Tiene que estar perfectamente caracterizada la molécula, tiene que estar probada que se puede producir con cierto grado de calidad y que va a ser segura. Tiene que establecerse cuál va a ser su presentación, si va a ser una píldora, si va a ser una inyección. Tiene que resolverse cuál va a ser su vida estante, si lo fabricas, cuánto va a durar, cuál es su caducidad. Todo eso, antes de que lo puedas usar en humanos, todo eso se tiene que resolver. Y esos son años de trabajo que se tienen que desarrollar. En dispositivos médicos es lo mismo. Es decir, tú a lo mejor tienes un primer prototipo, que es una caja de zapatos con unos cables, que de ninguna manera te permitirían llevar eso a un hospital, ¿no? Tienes que convertir eso en un producto, que ya sabes cómo se va a fabricar, cuántos tornillos tiene, quién lo usa, manuales de uso, memorias de diseño. Tiene que estar certificado, tienes que estar probado, cómo lo vas a producir, cuánto va a costar, quién lo va a usar, cómo se va a usar. Todo eso tiene que estar resuelto, y eso es convertir la tecnología en un producto. Y esa es esta parte de aquí, que es que agarras esa tecnología básica y la conviertes en un producto. Y es la parte más difícil, porque sigues no teniendo un producto, y sobre todo si es algo innovador, no sabes ni siquiera si hay mercado, si esto va a funcionar. Y las empresas comercializadoras, las empresas que distribuyen y venden productos médicos, difícilmente se van a interesar en algo nuevo y diferente que no ha sido probado. Y, sin embargo, para esta etapa ya necesitas tener una visión de negocios, es decir, ya tienes que tener patentes, documentar todo el proceso, firmar convenios con proveedores, tienes que armar un negocio, y ya tienes que tener una visión de negocio, un plan de negocios, un modelo de cómo se va a hacer el negocio, quién lo va a distribuir, cómo se va a rendir. Diseñas el producto de acuerdo al modelo de negocios que vas a desarrollar. Un error muy común es que primero desarrollamos el producto y luego pensamos cómo se va a vender y usar. Tiene que ser al revés. Primero decidimos quién lo va a usar y cómo, y entonces diseñamos el producto acorde a eso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un dispositivo que el modelo de negocios es que cada vez que se use, el dispositivo está conectado a internet y se le cobra al hospital una cuota de uso. Entonces, desde el inicio tienes que diseñarlo para que tenga esa conectividad y pueda compartir los datos con el usuario para poderle luego cobrar al hospital, ¿no? Bueno, y esto le llaman el Valle de la Muerte. No es una frase que yo inventé, es común, porque es el problema no nada más en México, es el problema en todo el mundo. Todo el mundo tiene este problema de cómo agarrar una idea que parece tener potencial a un producto que eventualmente se va a poder comercializar. ¿Y cómo se financia esta etapa? Pues tiene que haber algo de financiamiento gubernamental, institucional, pero ya pueden entrar lo que se llaman los pequeños inversionistas ángeles, que son gente que de veras cree en la innovación, en el desarrollo tecnológico, y que está dispuesto a arriesgar dinero para hacer esto realidad. Y esto es lo más difícil, y esto es en donde estamos bastante mal en México. Hay muy poco financiamiento en esta etapa. El único programa que había, que ha sido recortado muchísimo en este gobierno, es el programa de estímulos a la innovación, que quería agarrar productos en la escala TRL. Creo que todos ustedes conocen la escala TRL, la escala desarrollada por la NASA y que usa el mismo CONACYT para definir qué tan avanzada está una tecnología, empezando desde ciencia básica y no ya una tecnología establecida y en uso comercial estándar. Y es todo lo que se tiene que hacer. Y esta es la parte difícil, ¿no? Y es difícil financiar en esta etapa. Normalmente, como en esta etapa ya se tiene que contratar personal especializado, se tiene que firmar contratos con proveedores, se tiene que poner una fábrica, se tiene que hacer una preserie, normalmente para esta etapa ya se requiere una empresa, se requiere algún ente
que pueda hacer el desarrollo, porque además para los registros sanitarios tiene que ser el fabricante quien solicita los registros sanitarios, no puede ser una universidad o un centro de investigación. Y además tienes que tener patentes. La patente es muy importante porque es lo único que protege al inversionista que le meta dinero aquí para hacer todas las pruebas y toda la validación, que le añade valor a las patentes y luego las patentes se pueden vender y puedes recuperar la inversión. La patente para eso sirve. La patente es una herramienta esencial para poder atraer al inversionista. Pero la patente tienes que poderle vender a los inversionistas la patente. Otro gran problema que tenemos en México es que muchas de las instituciones públicas, que es donde se hace la mayoría de la investigación, retienen las patentes y las quieren licenciar. Pues sí, pero si ese es tu modelo, no vas a poder levantar inversión, porque ninguna empresa va a poner dinero para que la patente que es de la universidad suba de valor y que se la quede a la universidad. Tiene que ser tuya. Tienes que poderle transferir la patente a los inversionistas. Y es el gran error que cometemos muchas veces en México. Muchos científicos dicen, bueno, es que yo no quiero patentar porque pues yo se lo quiero regalar al mundo. Yo quiero que todo el mundo lo tenga, ¿no? Yo no estoy en esto por fines de lucro. Bueno, la patente en realidad no es para proteger al inventor, la patente es para proteger al inversionista. Y el problema es que si no se patenta, no se va a poder financiar las pruebas clínicas, el desarrollo, la planta puesta para echar a andar la planta piloto, que pueden ser decenas o cientos de millones de dólares. No hay programa de CONACYT que te va a poner ese dinero. Tiene que venir, no hay gobierno que financie esto. Tiene que venir la iniciativa privada y la iniciativa privada no lo va a hacer si no tienes patentes. Entonces puedes tener la cura del cáncer, si no la patentas, pues se va a quedar en tu artículo que se publicó y tus 20 ratitas blancas que se curaron, y nunca va a ser algo que va a llegar al uso del paciente. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Bueno, vamos a seguir. Uno de los problemas principales aquí con este modelo de tradicional de transferencia tecnológica es que las universidades quieren quedarse con la propiedad intelectual, las patentes, pero normalmente solo pueden llegar hasta un TRL3, y las empresas comercializadoras no les interesa ningún producto que no está ya listo para comercializar. Quieren agarrar productos que ya están por lo menos en TRL7. Entonces, si nada más quieres licenciar, pues, ¿y quién financia el desarrollo? El desarrollo de producto. Y es un modelo que todas las universidades públicas quieren reproducir y que no funciona. No funciona. Es muy raro los casos donde esto puede funcionar, porque requiere inversión en las etapas medias, en el Valle de la Muerte. Y tienes que poder ceder la patente a una empresa, crear una empresa, una spin-off, que es lo que hace todo el mundo, en todo el mundo. Todas las grandes universidades en Estados Unidos, en Europa, crean empresas de los desarrollos que están haciendo y les pasan las patentes para que puedan levantar inversión y puedan desarrollar producto. Es algo que no hemos sabido resolver todavía en México de una manera reproducible. Y el otro problema con el modelo de licenciamiento es que supone un montón de cosas. Primero, que la patente es de la universidad exclusivamente. Muchas veces la innovación surge de la colaboración entre una empresa y la universidad, y mucha de la propiedad intelectual no necesariamente es de la universidad. Ya hablé de que hay que hacer la etapa de desarrollo de producto, que tienen que colaborar los científicos con la empresa, que eso también muchas veces no se permite, que el mismo investigador esté trabajando parte de su tiempo con una empresa que está desarrollando una tecnología. Las universidades son muy malas para hacer negocios. Se tiene que crear una estructura con una visión de negocios. La empresa o institución interesada en desarrollar una nueva tecnología frecuentemente no es la empresa que lo va a producir. Es decir, tú tienes que podérselo dar a una empresa que luego se lo va a pasar a alguien más, que se lo va a pasar a alguien más. El problema del licenciamiento es que básicamente le estás dando una autorización a una empresa comercializadora a que tenga usufructo de una patente, pero eso no se puede transferir.
Y aquí lo típico es que el dueño del proyecto cambia de manos muchas veces. Empieza siendo a lo mejor el grupo de los investigadores de la universidad, luego se crea un spin-off que la compra otra empresa, que luego esa empresa la compra otra empresa, que la compra otra empresa, y cambia de manos y de dueño varias veces en el proceso antes de llegar a la comercialización. Y este modelo no toma en cuenta eso. Otro problema de este modelo es que supone que la empresa comercial tiene dinero para nada más para financiar todo esto y darle dinero a la universidad. Y eso normalmente no es el caso. Si una empresa difícilmente va a poner dinero para desarrollar un nuevo mercado, un nuevo producto. Tiene que agarrar utilidades y ganancias de otros lados, porque esto no genera dinero. Y eso lo hace muy difícil, ¿no? Y muchos de los desarrollos tecnológicos son frutos de colaboración multiinstitucional, donde colaboran múltiples universidades, y entonces se vuelve una pesadilla de quién es dueño de la patente. Les voy a platicar al ratito de uno de los desarrollos que hice yo, que fue el desarrollo de un corazón artificial, y en este colaboraron 65 investigadores de 10 instituciones. Bueno, no puede ser que la patente es compartida entre 10 instituciones. Tienes que tener a alguien que representa y que luego va a vendérselo a alguien más. No puede ser esta suposición de que todo se hizo en casa y todo es de casa. Complica mucho cuando tienes colaboraciones multiinstitucionales. Y por último, para poder levantar la inversión, la empresa que desarrolla tiene que ser dueña de la patente, tiene que tenerla. No puede ser que va a tener que renegociar cada vez que quiera hacer un cambio o transferírselo a alguien más, tenga que renegociar con la universidad. Entonces, eso es un gran problema en el modelo. Bueno, ¿cuál es la solución? Casi en todo el mundo, ¿cómo se resuelve este problema? La investigación básica y la etapa de prueba de concepto se realiza en algún centro de investigación, en alguna universidad. Cuando se ve que tiene potencial, cuando los resultados de la prueba de concepto es muy alentadora, se ve muy bien, es cuando normalmente se solicita la patente y se crea una startup o una spin-off, una pequeña empresa, para levantar capital, para seguir haciendo desarrollo y ya darle una visión de negocio, que las universidades no son buenas para esta parte de negocio. Y además creas una caja donde ahí pones a todos los empleados clave, pones los contratos con proveedores, con clientes, todas tus alianzas comerciales, pones todas tus patentes, todos tus documentos, lo pones todo en una caja para continuar el desarrollo y ya convertir esa tecnología en un producto. Y luego, ya que fue validado, hiciste tus pruebas clínicas, ya demostraste que funciona, que esto se puede vender, que hay interés, esta caja completa, antes siquiera de que se vuelva negocio, se vende a alguien más que es una empresa comercializadora que va a agarrar el producto, le va a poner su marca y ya lo va a producir, lo va a vender y lo va a distribuir a nivel. En particular en tecnología médica, prácticamente es el único modelo es porque la patente dura máximo 20 años y es a partir de que solicitas la patente. A lo mejor te va a tomar 7 años ir de aquí a aquí, o sea que a la patente le quedan 12 años de vida. Y para una pequeña empresa, la venta, la distribución de tecnología médica es una venta que tiene que ser muy personal, es decir, un representante de la empresa tiene que trabajar con los médicos y con el hospital para capacitarlos, para darles soporte, para enseñarles cómo usar la tecnología, para aplicarla. Entonces necesitas una enorme red de distribución con especialistas de producto que tienen contacto con todos los médicos en todos los hospitales. Y para una pequeña empresa crear toda esta red le puede tomar 30, 40 años. Es mucho más fácil probar y desarrollar la tecnología y luego que una empresa como Philips o G Healthcare o Medtronic o una gran empresa así, o Johnson Johnson, agarre el producto y apalanque la gran red de distribución y de contactos que ya tiene para rápidamente poder empezar a vender y aprovechar antes de que se venza la patente. ¿Sí me expliqué? Una variante de esto que no cumple esta regla son productos que se pueden distribuir por internet, ¿no? Que puedes simplemente desarrollar una app, lo pones en la App Store o ¿no? Y se distribuye solo y no necesitas una red de distribución,
lo subes a internet, se vende solo directo, y entonces no necesitas el apoyo, y entonces sí puedes agarrar una pequeña empresa que empieza desde cero y volverla un monstruo, que es lo que hizo, por ejemplo, Google o Facebook. Pero para tecnología médica eso prácticamente no pasa. Y no es raro que en este paso, como mencioné, cambie de manos varias veces. Es decir, que se crea una primera empresa, que luego la compran otros dueños y que luego lo desarrollan más y luego se lo venden a un tercero y un tercero. Y va pasando, cambiando de dueño, hasta que se vuelve un producto comercial. Cada vez añadiéndole valor, desarrollando cada vez más el producto, validándolo cada vez más para que sea algo más real, que tenga más, esté más cerca de un valor verdadero comercial. ¿Ok? Bueno, en México tenemos pocos casos de éxito en el desarrollo de tecnología médica que de veras ha llegado a tener impacto a nivel mundial. Pero sí tenemos casos, y el más famoso de todos es el caso Syntex. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el caso Syntex? Es considerado uno de los 10 inventos más importantes de la humanidad. De impacto a la humanidad. ¿La pastilla anticonceptiva, Doc? Es el desarrollo de la píldora anticonceptiva. Es el desarrollo justamente de el estrógeno sintético, que es lo que te permite fabricar en masa. Y esto se hizo en una empresa mexicana, Syntex, que era por cierto, de investigadores americanos que vinieron a México a hacer la empresa en México, con investigadores mexicanos también. Esto que está aquí es justamente la copia de la bitácora de Luis Miramontes cuando logró por primera vez sintetizar la molécula. Como eso tenemos pues un puñado, una docena de productos que sí han logrado trascender y volverse productos comerciales en el sector médico, estoy hablando. Pero han sido tan pocos que no han verdaderamente dejado escuela de cómo hacer esto. Necesitamos más casos para que todos aprendamos a repetir este modelo y lograrlo exitoso. Uno de los fundamentos es que tienes que poner las patentes para poder levantar la inversión, para poder hacer el desarrollo. Y tenemos que aprender a hacer esto, porque hay mucha investigación muy buena en México de desarrollo y de tecnología aplicada a la medicina, pero lo malo es que muy poca llega a que de veras se termine usando. Bueno, ahora les voy a platicar, ya habiendo hecho la clase teórica, les voy a platicar algunas de mis experiencias, lo que he ido aprendiendo tratando de hacer esto en México. Les voy a platicar, este es el primer producto que desarrollé en México, que es una nueva tecnología para monitoreo de pacientes en terapia intensiva. De lo que se trata es que la mucosa gástrica es el último tejido en recibir sangre y oxigenación en el cuerpo. Nuestro cuerpo normalmente compensa. Si el cuerpo necesita sangre para siempre, primero se garantiza la perfusión del cerebro y del corazón, primera prioridad, y luego a los músculos esqueléticos, y luego a la piel. Músculo esquelético, pues tenemos que correr o pelear, tenemos que controlar la temperatura, y normalmente el cuerpo, cuando no hay suficiente oxígeno y sangre para mantener todos los tejidos vivos, y está bajo estrés, hay una insuficiencia, el cuerpo compensa, le roba la sangre al intestino para asegurar que todo lo demás está funcionando. Por lo que nos decían de niños que no nos echáramos a nadar después de comer, que porque se nos corta la digestión, tiene que ver con esto. Y esto es algo que le pasa al paciente en terapia intensiva, que a lo mejor perdió mucha sangre, que a lo mejor está peleando una gran infección, que tiene una insuficiencia cardíaca, pues por múltiples razones no está pudiendo mantener todos los tejidos vivos. Y entonces le roba la sangre al intestino para asegurar que todo lo demás tiene sangre. Esto nos pasa todo el tiempo. Cada vez que nos damos un duchazo de agua fría, nos damos un gran susto, hacemos mucho ejercicio, le robamos sangre al intestino. Pero el paciente de terapia intensiva puede durar días y días
con baja perfusión para el intestino y eventualmente el intestino se muere, la mucosa gastrointestinal, que es nuestra piel interna, se rompe y todas las bacterias y toxinas de nuestro tracto digestivo van a pasar al torrente sanguíneo y van a infectar los otros órganos y te va a llevar a una cosa que se llama falla orgánica múltiple, que te lleva a la muerte. Y para que se den una idea, más del 80% de todos los pacientes en terapia intensiva tienen isquemia gastrointestinal, es decir, que sus tejidos gástricos e intestinales se están muriendo por falta de irrigación sanguínea. Y una vez que se te agujera el intestino, esto puede ser un caso de muerte. Entonces, a un médico con el que yo estaba trabajando, se le ocurrió un nuevo paradigma, que es que al lugar de vigilar al paciente de terapia intensiva, viendo su presión arterial y su gasto cardíaco y su saturación de oxígeno arterial y su saturación de oxígeno venoso y todos estos 26 parámetros que se ven de cómo está el paciente, dijo, no, vamos a simplificar, vamos a fijarnos en la mucosa gastrointestinal. Si ese está bien, no importa todo lo demás, el cuerpo está compensando y está logrando mantener los tejidos vivos. Y si ese tejido ya está muriendo, no importa que la presión arterial parezca que está bien y la saturación parece que está bien, ya hay un problema porque el paciente ya se le está muriendo la mucosa, se le va a agujerar y va a causar falla orgánica múltiple. Entonces la idea es, vamos a monitorear la mucosa gastrointestinal para ver si esa está sana y entonces decidir que también va el paciente o no. Y ahí es donde entro yo como el ingeniero. Bueno, y ahora cómo diseñamos un equipo que mida la salud de la mucosa gástrica. Entonces inventamos una sonda, unos electrodos que inyectan corriente a distintas frecuencias y miden lo que llamamos la reactancia de la mucosa, que es la capacidad de las células vivas de almacenar, de funcionar como pequeños condensadores o baterías que puedan almacenar energía eléctrica. Y eso nos habla de la viabilidad de los tejidos. Y si se hincha la célula porque está sufriendo edema, porque se está empezando a morir, cambia sus características eléctricas. Y creamos una empresa, cambió de varios nombres, creamos una empresa en Estados Unidos que se llama Critical Perfusion, creamos el monitor, se llevó a pruebas clínicas, y funcionó muy bien. Pero sigue siendo una innovación muy radical que implica cambiar completamente la mentalidad del médico que trata y eso todavía no se ha logrado del todo. Sabe que ha habido muchas pruebas clínicas y este proyecto cambió de manos muchas veces. Estamos primero el proyecto en la universidad, luego creamos Innova Médica, que era una especie de incubadora de proyectos. Luego se hizo un spin-off que fue Critical Perfusion. Se vendió a un grupo de capital privado, de inversión, que invirtió en llevarlo más allá, levantar más dinero para hacer las pruebas clínicas a nivel mundial, y luego se lo quisieron vender a una de las grandes empresas. Creo que se lo vendieron, pero creo que luego lo abandonó a Nestlé. Entonces, cambia de manos muchas veces, se va levantando para poderlo probar y desarrollar. Y todavía es una tecnología que no logra una gran aceptación del público. Todavía hace falta mucho para convencer a los médicos de cambiar su forma de trabajar y empezar a usar esta tecnología. Pero los resultados han sido muy, muy fuertes en las pruebas clínicas. Es decir, podemos ver los pacientes que van a tener complicaciones días antes de que se vea en cualquier otra cosa. Podemos identificar los pacientes que van a tener complicaciones antes de que entren en una cirugía cardiovascular, etc. Bueno, este es el segundo proyecto que les voy a platicar. Desarrollamos un corazón artificial. Es lo que en realidad se llama una asistencia ventricular, que es un corazón alterno que se conecta en paralelo. No te quitan el corazón natural, sino que esto se conecta en paralelo y hace el trabajo del corazón. Y eso permite que el corazón natural, en algunos casos, se recupere y sane, al punto donde eventualmente le puedes quitar el artificial y ya puede recuperar función el corazón natural. Pero si no, pues mantiene vivo al paciente en lo que le puedes hacer un trasplante o en lo que puedes hacer algunas otras cosas. Y mantienes vivo el paciente. Y es una asistencia ventricular porque en realidad solo reemplaza la mitad del corazón, ¿no?
ventrículo izquierdo o el derecho, o se pueden implantar dos, uno para el izquierdo y uno para el derecho. Este es un pequeño video de cómo funciona. Ahí se ve como late. Y es un producto en el que, como mencioné, colaboraron 65 investigadores de 10 instituciones diferentes. Tratas de integrar un equipo donde participaron matemáticos, físicos, químicos, ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, expertos en manufactura, y luego toda la parte médica, ¿no? Veterinarios, enfermeras, cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, anestesiólogos, inmunólogos, hematólogos, todo lo que tienes que hacer para probarlo. Y además, economistas para hacer los modelos de negocio, cómo lo vas a hacer que sea factible, que tenga sentido comercial, mercadólogos, abogados para todas las patentes, etcétera, etcétera. Todos tienen que colaborar. Son equipos muy interdisciplinarios para lograr hacer esto. Y esta es una imagen de uno de los pacientes que estaba en falla cardíaca. Se le implantaron dos de estos, uno para el corazón izquierdo, uno para el corazón derecho, es decir, las dos partes del corazón. Está manteniéndose y se pudo recuperar y eventualmente se le pudo hacer un trasplante de corazón. Y el paciente sobrevivió, un paciente que bajo condiciones normales pues, seguramente hubiera muerto. Y ya es un producto comercial que se transfirió primero a una empresa, se creó una empresa y luego esa empresa se vendió a otra empresa y esa empresa ya lo está comercializando en México y Latinoamérica y es un producto ya comercial. Pero pasaron de que empezamos a trabajar en el proyecto, a poder hacer el primer implante en un humano a pruebas clínicas, fueron más de 10 años, y a que se pudiera volver un producto comercial fueron 15 años de desarrollo e investigación. ¿Ok? Bueno. Este es el último. Entonces, no les estoy platicando todos los proyectos que he hecho. Yo he hecho muchos proyectos. He creado 9 empresas de base tecnológica, pero les estoy platicando los tres más interesantes, ¿no? Este es un proyecto que estoy trabajando ahora, que también desarrollamos aquí en México, en la UAM. Es un nuevo tratamiento de emergencia para infarto cerebral, que usa estimulación magnética, hace pulsos magnéticos que estimulan el nervio facial, que pasa por un ganglio que se llama el ganglio geniculado, justo antes de entrar al tallo cerebral, el nervio facial que tiene un componente que es el que regula la apertura y la clausura de las arterias cerebrales. Entonces podemos usar este nervio para activarlo, para causar vasodilatación de las arterias cerebrales y duplicar el flujo sanguíneo del cerebro para tratar de salvarlo, en lo que se puede hacer algunas otras cosas, como dar trombolíticos que disuelvan el coágulo. Todos saben lo que es infarto cerebral, se te tapa, se te rompe una de las arterias en el cerebro y entonces una parte del cerebro deja de tener irrigación sanguínea y empieza a morirse. Muy común. Y tiene consecuencias devastadoras. Muy alta mortalidad, más del 35% de los pacientes se mueren. Los que sobreviven, muchos van a tener serias discapacidades, se van a volver hemipléjicos, van a perder la capacidad del habla, de caminar, van a tener que enfrentarse a años de rehabilitación, pérdida económica, carga para la familia, etcétera, etcétera. La tecnología la desarrollamos primero en la UAM, hicimos pruebas en animales, vimos que funcionaba, hicimos todas las pruebas que se nos ocurrió hacer en animales, antes de que, y luego fueron 2 años de conseguir la autorización de las autoridades sanitarias para que nos dejaran hacer el primer prueba clínica, que se hizo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ya con pacientes, y luego ya lo crecimos, conseguimos financiamiento del gobierno de Estados Unidos, y actualmente estamos en pruebas clínicas en múltiples hospitales en Estados Unidos. Probablemente el año que viene ya empecemos en pruebas clínicas fase 2 en Estados Unidos y en Europa, en múltiples hospitales para demostrar que esto funciona. ¿Por qué nos fuimos ya a otros países? Porque ahí hay el financiamiento que no hay en México. Ya ahorita estamos en etapas de tener que invertir decenas de millones de dólares y simplemente no hay ese tipo de fondos en México. Aunque sí les voy a decir que sí hay inversión. Había una pregunta aquí de Edgar Platas que dice,
En cuestión de financiamiento, ¿qué tanta apuesta hay por los inversionistas en México? Pues les voy a decir que ahorita estamos haciendo una reestructura de esta empresa y justamente un grupo de inversionistas, son todos mexicanos, que están juntando el dinero para invertir en esto, para llevarlo al siguiente nivel. Pero para cosas biomédicas tiene que ser un grupo de inversionistas muy particular que entiende lo que es desarrollar tecnología médica. Y la empresa está en Estados Unidos y las pruebas clínicas las vamos a hacer en Estados Unidos, porque además hay apoyos gubernamentales. A diferencia de CONACYT, por ejemplo, en estímulos de la innovación, cuando mucho te da 3.5 millones de pesos y tiene que haber una aportación concurrente, es decir, que la empresa tiene que poner la mitad. En Estados Unidos, pues nos acaban de dar 3.5 millones de dólares a fondo perdido, todo regalado y por adelantado, para hacer pruebas clínicas. Es decir, es otro nivel de apoyo lo que hay en Estados Unidos y en Europa. En Europa nos dieron 5 millones de euros para desarrollar el prototipo. Ese tipo de apoyos simplemente todavía no los hay en México. Entonces, a pesar de ser una tecnología mexicana, pues sí terminamos mudando el proyecto a Estados Unidos para las siguientes fases. Porque desde un principio esto es un producto que se está desarrollando para el mundo, para todo el mundo, no nada más para México. Y este es cómo se ve. Este es un paciente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que tiene un tipo de problema vascular que se llama vasospasmo, que es una especie de infarto cerebral, y lo están tratando con pulsos magnéticos. Estamos estimulando su nervio y con eso reabrimos todas las arterias cerebrales. Aquí está tu arteria cerebral y cómo tiene varias condiciones donde está cerrado el flujo sanguíneo, y después de estimularlo, una sola estimulación de 2 minutos, se recupera plenamente. En esta prueba hicimos 6 pacientes en México y los 6 se recuperaron cuando esperábamos una mortalidad de más del 70%. Los resultados fueron tan impactantes que la FDA ya nos dio una autorización de emergencia para uso humanitario, para poder empezar a vender exclusivamente para vasospasmo, pero para usar esto para tratar a los pacientes que actualmente no tienen alternativas, se pueden morir de esto. Y este es el cerebro de este paciente, donde podemos ver aquí las áreas en negro son las áreas que tienen irrigación sanguínea, las áreas en blanco son las que no. Aquí podemos ver grandes zonas en blanco en el cerebro que no tienen irrigación sanguínea, y vemos que después de estimular se recupera grandemente la circulación del cerebro y estamos logrando salvar el cerebro, pues de una sola estimulación de 2 minutos. Bueno, creo que ya me fui muy largo. Queremos dejar algo de tiempo para preguntas, pero estos son ejemplos de que sí se puede hacer innovación, sí se puede hacer innovación. Sí hay que encontrar la manera de darle la vuelta a lo que las autoridades universitarias normalmente quieren hacer, porque hay que encontrar la manera de sacar la tecnología de la universidad, crear empresas para que puedan levantar la inversión requerida y poder transferir las patentes. Hay que tener mucha visión desde un inicio para poder hacer esto. Ahora sí, hablo a preguntas. Tengo otra pregunta de Edgar Platas que dice: en el caso de los permisos, ¿qué tan complicado se vuelve a aprobar un producto médico en México? Es muy difícil. COFEPRIS es una institución que básicamente se dedica a validar que ya tienes los permisos en otros países. O sea que te llegas con COFEPRIS y te dicen: a ver, ya tienes tu certificado de la FDA o de la Comunidad Europea, y te lo revalidan en México. Cuando tú desarrollas la tecnología en México y dices: no tengo ninguna certificación en otro lado, ¿qué pruebas tengo que hacer? No saben ni responderte, no saben ni qué pedirte, y se vuelve muy complicado. Se puede, claro que se puede, se hizo con el corazón artificial, pero sí es particularmente en la validación interna de productos médicos en México. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del público. ¿Alguna otra pregunta? Pedro Cristian levanta la mano. Adelante, Pedro. Sí, gracias. Doctor, muy interesante su plática. 2 preguntas. La primera es, a la larga, ¿cuál fue el beneficio de la invención de la pastilla anticonceptiva para México? Porque se menciona mucho, pero no sé cuál fue el beneficio concreto, porque la patente incluso creo que es extranjera.
Y la segunda pregunta sería, toda esta tecnología que usted está creando, que es mexicana, pero que va a ser, pues, finalmente en Estados Unidos y en Europa comercializada y ya puesta a forma, ¿en qué sentido esa tecnología mexicana beneficiaría a México? Gracias, doctor. Bueno, porque sí, se va a vender principalmente en Europa y en Estados Unidos, que son los mercados grandes del mundo, pero eso no impide que también se pueda vender en México, o sea que también va a servir a tratar pacientes en México. También atrae inversión y fondos para investigación, para desarrollar y crear empresas y enseñar cómo hacer esto en México y financiar investigación en México, que también es válido. Este, y eh, fomentar que se incremente la inversión en desarrollo tecnológico en México. Porque si ya tienes casos de ejemplo de que ya se pudo hacer, pues entonces se repite, sobre todo si tienes éxito. Pero más que nada el impacto va a ser para los pacientes que tienen un infarto cerebral, que ahora van a tener acceso a una tecnología que pues antes no existía y que casualmente se desarrolló en México, pero van a poder tener acceso a esta tecnología. Pero lo bueno es que no nada más para los pacientes en México, también para Estados Unidos, para Europa, para China, para donde sea. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra Bueno, pregunta? si no hay más preguntas, doctor, pues queremos agradecerle su participación Sí. a este evento. Si me permite. Bueno, iba a mostrarle el reconocimiento, nada más que está todavía compartiendo su pantalla. Sí, Rocío, ¿puedo contestar la pregunta de Rocío antes de que pasemos a lo último? Claro que Me sí, pregunta doctor. cómo se de las patentes dado que la investigación se realiza en una institución y ellos retienen las patentes. Bueno, una de las maneras que lo he resuelto es que desde un principio se crea, cuando se va a crear una empresa, se firma un convenio con una empresa y la universidad acuerda que los derechos de la patente van a ser de la empresa. Entonces la empresa luego lo puede desarrollar. Pero lo tienes que hacer desde un principio para que todas las patentes salgan a nombre de la empresa y no a nombre de la... Si no, se vuelve muy complicado. Bueno, ahora sí, perdón, voy a dejar de compartir. Comenta Rocío, entonces la universidad debe de estar de acuerdo. Claro, claro, pero se firma un convenio donde la universidad está recibiendo un montón de dinero para participar en el desarrollo y todo eso, pero con la condición de que la empresa se quede con... La universidad recibe fondos, pero la empresa se queda con los derechos de la... Gracias. No sé si ahí está viendo mi pantalla, doctor. Sí, Ok, bueno, de parte del capítulo estudiantil Óptica de Web, pues otorgamos este reconocimiento a usted, doctor Emilio Sacristán, por su valiosa participación como ponente en el Winter Workshop in Optics 2022. Y bueno, agradecerle pues todos los consejos, tips, sugerencias y para el desarrollo ahora sí que nuestros proyectos no queden solo pues en una tesis guardada en la biblioteca, ¿no? Tratar de dar el siguiente paso pues ya a poderlo volver, hacerlo comercializable. Entonces, es un camino largo, pero pues bueno, yo creo que sí podemos poder llegar hasta otros niveles, ¿no? sí, muchas gracias. Pues bueno, pues muchas gracias, doctor. Pues ahorita vamos a seguir con nuestra siguiente ponencia. Nuevamente, pues posteriormente, bueno, les estaremos mandando su reconocimiento al doctor Emilio. Y pues bueno, nuevamente, pues agradecemos, doctor, su valiosa participación, sus Muchas conceptos. gracias. Espero que les interesó lo que tenía yo que Oh, decir. está muy interesante. Quedaron muchas preguntas, la verdad sí tengo muchas, pero el tiempo nos está ahora sí que comiendo y pues esperemos que haya otra oportunidad ahí de exponer todas esas dudas en parte de la comercialización. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor. Okay. Good morning, Dr. Anna is here.
But everything is okay with you? Yeah, everything okay. I knew that it is all these issues with Good morning. It's a great pleasure to introduce Dr. Elna Bertriadina. Well, briefly, since 2018, Dr. Elna is an assistant professor at California State University, not right? Her research interests include biophotonics, nonlinear and quantum optics, optical trapping, nanotechnology, and microscopy. She finished her bachelor degree in physics and applied mathematics from San Francisco State University in 2005, and her PhD in physics at Sue Carter's Group at University of California, Santa Cruz in 2012. After her PhD, she was a postdoctoral research for several years at Cedar Cheng and Sauet Liu Labs of the University of California, San Diego. Well, please welcome Dr. Elna, and it's a great pleasure to hear about your research. Thank you very much for inviting. I'm very glad I could give this talk. Let me share the screen. Second. I didn't practice this one with you. Just a second. Okay. Could you see my screen? Yes. Could you see my presentation? Yes. Yes. Is it in the proper format? I'm sorry, I didn't have the chance to check this before. Yeah. Yeah, it's okay. Okay, thank you. And please feel free to ask questions anytime during the talk. This super friendly colloquium, so I'm very happy to answer any of your questions. And I'm sorry again for delay for being here for problem with the time zones. Don't worry. So, thank you. We'll talk today about optical trapping and biological waveguides. Thank you very much for introduction. So, So first I will talk about optical trapping and introduce the basic concept of optical trapping. Then I will talk about optical forces and measurements. Then I will discuss what we need to do to trap living organisms and a little bit of biological medical applications. And the second half of the talk will be based on my research, and it will be optical forces and suspensions, waveguides in bacterial blood cell suspensions, how this waveguides formation depends on the wavelengths, and how we can guide more complex structured beam. Okay, so let's talk about optical tweezers. So if we want to trap, let's say, a cat or mouse, some big animals, we can just use our hands and we can trap it. If we want to trap, some small insect, we can use tweezers, physical tweezers, tools to grab something. But how could we trap something small as bacteria or cell, here, something very tiny? There is no physical instruments which can do it. To do that, in this case, we use focused light as a physical equipment instead of physical equipment. And with the focused light, we can trap and control objects from size of 10 nanometers to 1 millimeter. We can also detect very, very tiny forces and also measure very tiny displacements. So let's look a little bit on the history of optical trapping. Okay, so the birth of optical tweezers start with the discovery of lasers. It was done in Bell Lab in 1960s by Theodore Maiman. They built first this big, huge machine of ruby laser. And what good about lasers, it can create coherent light and it could propagate losing little power. If you use a white light from the lamp, even if you try to focus, it still will
we lose power as it goes. But with a laser, we can send a laser beam with a high power over long distances. As right now, everyone knows, even the children playing with a laser pointer. Yeah? Ashkin was just very lucky man and a great scientist. He is a father of optical tweezers, and he was working in Bell Lab at that time, and he had access to the most recent discoveries, including laser. And Ashkin worked out that laser could provide enough power to move small particles. And this would only work if light was focused in a tiny spot. So, how the optical tweezers work? Optical tweezers use radiation pressure from a focused laser beam to attract particles to the center of the beam, the place where we have a highest intensity. Here, we turn a laser beam and you, oops, I'm sorry. Could you see my mouse? Yes? Could you see my mouse? Yes. Okay. Yes. So in this case, a particle gets trapped to the place where we turn the laser beam. So the gradient forces are pushing particle toward the place where we focus the laser beam. So we'll talk about forces in a little bit, in a minute or two. So let's talk about first biological trapping. So you are doing optics research in biology application in your institute as well. So Arthur Ashkin used optical trapping in 1987, and he managed to trap and manipulate E. coli in tobacco mosaic virus. And the setup is quite easy. This picture is from his first paper in Science, where he used argon laser and focused it inside of the container with bacteria suspended in water, and then he uses sight, microscope objective, and camera to observe it out what's going on. Okay. In 2018, Arthur Ashkin received Nobel Prize finally for his work after so many years. Stephen Chu received Nobel Prizes several decades before that. He was his postdoc at that time with the discoveries, but Arthur Ashkin didn't get his credit for his incredible work for a very long time, but finally in 2018 he received his Nobel Prize for that work. So now let's talk about optical forces. So we can separate optical forces in two components, gradient forces and scattering forces. So again, they're all optical forces. We just separate them in two to make our life easier. Okay, because they have slightly different properties and how they work. And gradient forces, how they work. So the intensity when we have a laser beam is greatest at the center of the beam. In this case, particle will be pulled toward the center of the beam. Particle will be pulled toward that center. And the gradient forces proportion to the gradient of intensity. So why it has a name gradient forces. So the bigger the difference of intensity between center and the side, the gradients, the slope of the changes, the stronger the optical forces. And they also, for small particles, they also depends on the particle polarizabilities, which depends on the particle size, index of refraction, and ratio of index of refraction between particle and surrounding media. Formula is slightly different for bigger particles, but no matter what, for all particles, gradient force is proportional to gradient of intensity. The second force is scattering forces. Is created by light scattered from the surface of the particle, so light comes in and scatters off. And as it scatters off, it pushes the particle along the propagation of direction. And this force is proportional to the intensity of the beam. So let's look at this from another picture, because it's sometimes a little bit confusing when I explain for my students. Sometimes it takes them 5 minutes to get this picture. It's not straightforward. So let's look on a laser beam. So any beam, I'm sure you're very familiar with, in the center is very strong, on the side it's very, very weak.
So if we look in the center beam where there is a lot of photons, they comes in, and we're looking just from photons point of view, they comes in, and they, when they go through the particles, inside of it, they come in, they deflect it out and come out. The photons path changed. So photon momentum direction changed from here to there. Yes, from this direction it goes to this direction. And from basic physics, we know if particles momentum change, it could happen because it's we need to apply force. So to change this photon's path, that's result as particle will need to apply forces on these photons, or oppositely, you can see that photon apply forces on a particle. So as a result, these center photons, where there's many of them, create a lot of shifting of the momentum, and they create a lot of force on this spherical particle. Over here on the side, we have only few photons because beams already disappear, yeah, but there is still, but they also change in direction, so we have a little bit force in this direction. So we have more force here and a little bit there, so overall, particle will experience more forces to this direction. So particle will move toward the center of the beam. Okay, let's look now this is another picture just to illustrate same concept, how the particle at different places in the focused Gaussian laser beam behave. So if we are in a side, laser beams, if you look in the rays of beams comes in, and as they go, they change the directions, yeah? And as a result, our particle will be pushed toward the center. The same if it will be on another side, it will push toward the center. Now, if the particle above, beam path change, yeah, for the laser beams, and the particle will be pushed to the center, and the same here. No matter where it locates, left, right, above, or below the focused point of focused Gaussian laser beam, we have conservation of momentum, and forces must exist toward the focus of the beam. Guys, again, feel free to ask the questions, stop by. It's very easy going to talk. And I could see you have very friendly people here. So let's look on setup. That's an example of the most basic setup, and it could be obviously more complicated, depends what we want to do. So a typical experiment, optical trapping, if you want to create it, is you need to have a laser, okay, with TM0 mode. That's very important. Then it's good to have a beam steering mirror or spatial light modulator with FOF system. That's allowed you to shift trap if you want to move it in different location. If you don't want it, you can just use a laser beam and focus just to the objective, and in this case it will be stationary optical trap. But if you need to move, in this case we need to weigh how we can move it around, like a beam steering or spatial light modulator. Another very important thing for optical trapping, laser and high numerical objective. The high numerical objective is the stronger focus. In this case, we have a bigger change of gradient of intensities, and the gradient forces are stronger. So if you want to build up a laser, like optical trapping, one thing in which you need to invest is in a good objective, because that will allow you to have a smaller spot with a stronger forces even for weaker laser, and you have a stronger trap. Okay, so here's I love this visualizations, optical trapping of a particle. This is a particle walking around, doesn't expect anything like what we have under the microscope here. And then we comes in, we turn on laser, we focus our laser, we trap it, and we move it around wherever we want. Okay. So particle get attracted to the center of the beam, and then we can move it around. So particles also have other forces acting on them, not only optical trapping. Yeah, they're in the media. We are looking at a solution. So we have thermal forces,
It's a Brownian motion which move particle around, and it's proportional to temperature. The higher temperature, the faster particle moves. It exists there. It's a fact. Viscous or Stokes drag forces. These viscous forces slow the movement of a particle. So they are proportional to particle viscosity. In a liquid, it's prevented it to move like it's a drag force. And it's proportional to velocity. And some constants there here. And finally, another big force is inertia. It's a thing which also prevents particle to move, yeah? Inertia is normally negligible in microscopic system, but it can have an effect in some circumstances. So sometimes we should not ignore it. If we put all this force together, we can have a Langevinian equation where inertia force, Stokes drag force, optical force, and thermal force. Okay? So how can we detect forces and tiny displacement? So we discussed a few before that optical gradient forces, they attract particle to the center of the laser beam and we can hold it. But now we discussed that particle can slightly move, depends of some kind of Brownian motion, or for example, it does something and the particle wants to move. And in this case, what we found out, very interestingly, if particle slightly displaced, the forces which will push particle back in this tiny displacement away from the focus, not too far away where we couldn't really feel it, but nearby, will be similar to Hooke's law. It will be similar as a particle attached with two springs. So if we have a particle in a spring and we move particle slightly on the side, the spring force will try to bring it back to equilibrium, yeah? The same here, if we move it to another side, it tries to put it back. And the particle in a spring proportional to displacement. The more displacement, the stronger forces to push it back. Same here with optical trapping. But obviously this constant is different, and this trap stiffness, it's called, depends on laser power. Obviously, the higher we pump the power, the stronger the force. The size of the trap, the narrow, smaller spot, in this case we focus again, the laser beam more, yeah? Media, and what particle is surrounded, and particle size and from what it made. So now, if we know the trap stiffness, we calibrate our system and we find out for these spherical particles, this is what the trap stiffness. In this case, we can measure precisely small forces and can detect forces in very tiny ranges, which corresponds to small behaviors in the cells. And we'll talk about what this force means just maybe like in 10 minutes time. So how do we measure small forces? So if we know the trap stiffness, in this case, we look at a particle, and if a particle slightly displaced, in this case, laser beam when it's focused, the beam slightly scatters away, not exactly up, but slightly off. And if we put a sensor on the top, and we can detect it out how it is displaced out, we can very accurately determine the position. Or if you have a very, very accurate camera as well, that works as well. So now we need to calibrate the system and measure the trap stiffness experimentally for our laser, our particles, our media. How do we do that? There is two ways to do it, common ones. One of them is power spectrum method from particle position. So we have a Brownian motion and particle by itself vibrates around, yeah? Just that's what the particle do, yeah? We record its position over a long time, and we rotate it the way it's like hitting out. Yeah, it's move up and down everywhere, just Brownian, wherever it is. And it's moving randomly, but if we look at overall its position, it will be mostly near the center, where the laser beam is focused. But there is sometimes goes a little bit more to one side, another side. So instead of using this position the graph, we can look on the frequency domain of this position, and we can plot this graph
as a power frequency spectrum. And from that, we can find this corner frequency. And from this corner frequency, we can find the trap stiffness. Okay? And if we know it, if we calibrate our system, after that, we can measure the tiny forces, if we want to do that type of experiments. Another way of doing it, we can measure trap stiffness by using drag force method. Let's say we don't want to measure this tiny displacements. We will force particle to move. And for example, here our particle, and we hold it out with a laser, and we move our stage. We move stage with a with specified amplitude and frequency. And as we move our stage and our particles hold, it's want to go with the stage because drag force, this liquid, want to push it with a stage, but optical forces prevent it from moving. So in this case, we can record how particle really move, and we know with what frequency we move a stage, and we can record the position and find out the function, and from that we can find the trap stiffness. Okay, so now what optical trap can resolve with these tiny forces? So idea, what does it mean 1000 piconewtons? It's very hard. It's not like something which we can physically measure with our hands, yeah? So 1000 piconewton or 1 nanonewton, it's a forces which needed to break a covalent bond or pull apart 2 mammalian cells, okay? 150 piconewton, it's a forces which are needed to disrupt antibody-antigen interaction or break an actin filament. 60 piconewtons, it's a forces which are needed to unravel the DNA double helix or distort biological membrane of the cell. 30 piconewtons, it's a forces which needs to hold DNA process enzymes like helicase or polymerases, overcome push of bacteria flagella motors, like bacteria move with a flagellus, like a tails, which push it forward, and this is a forces of 30 piconewtons, roughly the regime. And 10 piconewtons, it's a forces roughly which needed to stop cytoskeleton motor proteins like myosin, kinesin, which are powering cell motility and muscle contraction. So this is the forces which we have inside of the bodies of very tiny scales, which we have no other physical equipment to measure, but with optical trapping, we can measure and see how exactly they work and what scale of them. Now, what do we need to know to trap microorganisms? What other cool, important information we need to take in account? Okay. Phototoxicity and photodamage. Yeah, it's a living thing. We don't want to kill it. Yeah, because otherwise, what's the point to study if it's dead? Yeah, I mean, it's a different study. It's not what we want to do. So what we need to take account, obviously, very high flux of laser power, because we send a laser beam, might cause cell damage and death of a living cell. That's called optic mutation. So obviously, we don't want to kill it. So high laser can break covalent bond, cause photochemical reaction and heating. So biological molecules are easily damaged by heating above 45 Celsius. So we want to prevent overheating of the sample or liquid in which it's located. We don't want to cook it, yeah? We want to make it alive. So infrared light causes damage to bacteria and cultured mammal cells from oxygen-dependent photochemical reactions. So we don't want to go in some of the high infrared, and some of the wavelengths could cause oxygen-dependent photochemical reactions, so we want to avoid that. Also, we definitely don't want to go to ultraviolet regime because it will damage DNA, and DNA is in every living organism. And we know very well that we don't want to go to ultraviolet light because it's used in a hospital as a disinfection, yeah, to kill everything, and definitely not UV light.
And finally, we need to take account that if material is transparent, in this case, it's good for us. It's only absorbed less than 10%. Then we have a little heating. So it should be less problem. Now, let's look which laser wavelengths are good for biological samples. So for trapping living microorganisms, somewhere between 750 to 120 nanometers, infrared laser beam has light, minimum damage and heating due to absorption by the protein or water of the cells. So around 980 nanometers, we have a peak, water peak, and then we have UV absorption, which causes DNA damage. But also there is other, as I said, factors which can play a role. So here, what this graph means is maybe a little bit confusing. It's very, very good studies of seeing how cells respond to different wavelengths. How do we know if something is living organism is happy? We can have two good ways to check it out. How long does it live? Yeah, if we cut its lifespan and instead of like living so many days, it lives less life. In this case, we know that it's not happy. And second one, could, after we do some operation with it, work with it, could it reproduce itself? Yeah. If it cannot make clone itself reproduce, in this case, we make a permanent damage to it. It's a good way to check it out. So with E. coli, they looked on a E. coli cell, bacteria. They look how it, what will be the half-life of it. Depends on the laser exposure, and they find out that it will have life depth is the best wavelengths will be here, yeah, and clone efficiency. Sorry, it's oppositely. I'm sorry. So yeah, this one is not good wavelengths, and here it will be better wavelengths. And the same with cloning efficiency of the cells. Here we have a problem with cloning, and here's the better ones. So if we looked on wavelengths, the most harmful wavelengths in this case, in this regime, again, they're not as bad, but still, if we can, we want to avoid this regime here from 850 to 950. Now, again, it's easy to say, but we need to have lasers which will work, and some of the lasers are easier to get than another one. So for biological trapping, one of the most common ones to use 1064. And another one will be around 830. This is two common wavelengths to do experiments, which will minimize laser damage for biological samples. Okay, what else do we need to know? Multiple trap to fit complex shapes. So if something not just a ball, in this case, it will depends. Optical trapping will, when we try to trap, it will shift it. So if we have a rod-shaped bacteria, like Bacillus, where we have a lot of bacteria, most of the bacteria, they're rod-shaped. In this case, when we want to trap, it will try to put all its body as much as possible along the laser beam. So if we want to study what we see, we'll just see the head of the bacteria, and we want to see the whole body of the bacteria. Or if it's having something more complex, it will try to arrange itself along the beam. It does not work for us. It's not what we want. So there is different techniques how we can arrange it out to make it flat, so we can see the whole body. We can use dual optical tweezers, where beam split in two focus beams. We can have a time sharing where the laser beam jump from one spot to another, or we can use holographic optical tweezers where we use a special light modulator to create multiple beams and trap cells. Here's an example of using optical tweezers where we create multiple cells and we move them around, and you can see here as our cells are dancing around. Not cells, sorry, that's a bead. But it's very nice to show what we can do with optical trapping with holographic optical tweezers. Okay, I probably need to move quicker. So let's use we can use
beads to trap biological samples because some of the things we cannot trap by own hands, by laser beam by itself. For example, DNA, you couldn't really see it, how we can trap. So to do that, or people use beads and they attach, in this case, DNA to the beads, and they can easily move beads. And in this case, they can study DNAs. Or, for example, some cells which we really don't want to have any heating effects, but we want to manipulate them and see forces. In this case, we attach beads to that, and we can move a bead. And this bead will work as a trapping anchor. So what we can do with optical tweezers, we can do, for example, force estimation for kinesin motion and other molecular motors. Here's a vesicle moved on a microtubule outside of the cell. Microsurgery and manipulation of cells' DNA, injection and incorporation. Physical property of microorganisms, bacteria-drug interaction. Or detecting cancer cell by stretching. It's just examples of it. There is many more different researchers. I'm just choose few of them to talk. Let's talk for maybe 3-5 minutes about this, and then we'll move to another part of the talk. So we can do subcellular manipulation for how it works. We use continuous wavelength laser beams to hold cell, CW laser beam, and then we use pulse lasers to send a pulse and cut cell. Then with a continuous wavelength laser, we can bring new gene, and with a pulse laser, if we wanted, we can delete some faulty genes. This is how we can do manipulation with cells. This is examples which was done even 1996. Could you imagine how long ago, guys? Some of you maybe, I don't know, born yet at this time. Where they use this technique for human in vitro fertilization. Now it's something which is very common. If people have a problem with fertilization, they could go to fertilization facilities. So what they've done, there is a problem when the sperm could not go inside of the cell, and in this case, people have a problem having children. So in this case, what they can be done, they use a laser beam to make with pulse laser small hole. Then we can use optical trapping to bring spermatozoon inside and fertilize the egg. Okay. Several decades after, this is another example where they deliver DNA inside of cancer cell. So use trap microparticle to focus near femtosecond laser with pulse laser. They create a small hole in a cell, deliver DNA, and when this DNA attached to the cancer cells and incorporated with a cell, in this case it starts to express this blue fluorescence, and we know that yes, indeed it worked out. Okay, now let's talk about cell stretching. I really like that one. It's sort of a different way of using optical trapping. So here we're using, instead of one laser beam, we have two laser beams which are focused slightly differently. So when the cells comes in between these two laser beams, they get stretched out. Okay. And what's interesting that, and then we can have a camera to measure how much they stretched. That different cell types between normal or unhealthy cells will stretch differently. Okay. So malagnated or infected cells generally are easier to stretch and show low elastic strength. So the study done, for example, to use in breast cancer cells and normal stretch, unstretch and stretch, you can see there is a little bit of difference. Cancerous cells have slightly stretched out, and already in metastatic case cell, you can see stretched even more. So in this case, for example, we can look on the cells and check out one by one, and we can count how many of them are in cancerous conditions and how many of them normal, and investigate the conditions. Similar can be done, was done with red blood cells as well. Another example, finally, let's talk about also mechanical property of DNA. We cannot see DNA, but we want to see what's going on with them, so we can look on DNA forces. So what do? We use microbeads attached to the DNA, and as we move this beam, let me try again.
this video does not want to play. I'm sorry. So that's supposed to be moving beads and to show how these beads moved apart. And in this case, we're stretching out and we can measure forces. Sorry, didn't work. Also, molecular motor kinesins, we can sort of how we find out that it's make the steps. And this is a very nice illustration showing that it's doesn't go continuously. It's like having like legs and walking out. That was measured with optical trapping. So what they done, they attach instead of my vesicle, they attach a bead and trap this bead. And then they, as this motor tried to go forward along, we can measure displacement and forces by looking how the beads behave. And they find out that the position over time goes as steps with a particular size, 8 nanometers, and which correspond to 6 piconewton forces. Okay, I'm done about optical trapping. Do you have any questions? If someone have question, please feel free to ask something. If not, we can continue. Or you can ask me after the talk if you want. Okay, well, not question. Okay, let's talk about biological waveguides. This is a research which I'm working. I'm pioneering this work. So, if we send a laser beam, it diffracts. Okay, normally we know it just by sending a laser pointer. But in nonlinear regime, we observe self-focusing. The beam will try to focus out due to nonlinear processes. So if we balance these two processes of diffraction and nonlinear self-focusing, we can find this optimal condition when beam propagate with the same shape. We can create a spatial soliton. Okay? So now let's go back to our optical trapping. So before we were talking about trapping one particles. Now we're trapping many particles, thousands of trapping particles. So they all get attracted over that center beam where we send the laser beam. So here you see just in the, when we send a strong beam, particle get attracted over the center. So let's look on the forces when we are looking on a laser beam sending through the suspensions. So again, we have a gradient forces and attract particles toward the beam. And such as the particles move toward the beam, what happened that? Particles have a high index of refraction and they move toward the center of the beam. And the water around it has a low index of refraction. So we create area where we have a high index of refraction. And what will happen when the light goes through the high index of refraction? It's getting focused. Yeah, we know it from lenses. Yes, when we have a lens, where as light goes through the lens, it focuses out in a place, banded out in a place where we have a high index of refraction. And the forward scattering forces created by light scattered off the surface of particle push particle forward. So before we ignore them, here in optical suspensions become much more important. So gradient forces attract them toward the center, and forward scattering forces propel them forward along the direction. We'll discuss this a little bit more in the model later. That's just in terms of forces. So this idea was done by me with bacteria. I looked what will happen if we'll try to trap many bacteria together, and we saw that bacteria are drawn inward and forward by light, and they create this waveguide. The place where the bacteria attract together, they have a high index of refraction, similar to like fiber, and the place where they have a high index of refraction. Okay, and this was work done in 2017. The experimental setup is very easy. I'm sure any of you can do that. Conceptually, again, there is a small fix how to do it. It's
but conceptually it's very straightforward as well. So we use a laser beam, we focus it in a cuvette, and by looking on a proper concentration, you need to have a right concentration of particles to have observed the perfect effects. And laser power, we can create this waveguide. And to do that, to see how it works, we have a profile camera, so we can look anywhere inside of the cuvette, and we can look from the side on it. The first waveguides, biological waveguides, ever been demonstrated in 2017, and we use Synechococcus small bacteria. They're here. They're very simple. They're 2 micrometers long. They're very robust. They're very common. You can find that anywhere in any sea and ocean around the world. We get it from marine biologists. We concentrate it out and we study the effects. So if we look just in seawater, okay, clean seawater, without any other particles, light just diffracts as we shine the laser beam over the wall. But if we introduce bacteria, we have more particles. In this case, at low power, light will scatter around, and this is what we observe, the scattering when you send laser beam for the milk, yeah? In this case, it will scatter all around. But if we increase laser power, we start to see nonlinear effect, and this nonlinear effect depends on laser power. As we increase the laser power, nonlinear effects start to dominate the nonlinear proportion to the intensity. And then we manage to create a waveguide where beam is propagating along long distance, several centimeters through. Obviously, transmission depends on number of particles. The more particles we have, less transmission. There is more scattering. But in this case, there is more particles to create a waveguide, like a fiber. We're working with live cells, so we always want to make sure we don't kill them, because otherwise, what's the point to work with live cells? So we did availability assessments, and we checked that light exposure and mortality of the cells, and we see that it's a very small mortality. Also, we observe similar self-focusing effect in other suspensions, like other types of bacteria and red blood cells. Now, how we can explain what's going on? So before we start to work on it, people use exponential model where they only take account of optical gradient forces, the main forces which we use in optical trapping, the predominant ones, and or like in metallic in suspension of nanoparticles, gradient forces are predominant ones. But in this case, if we apply this model, particle will attract over the beam and they will be just here and they just collapse. The beam will not go forward. But we observe very long waveguide. So original model did not work. So our collaborators in Canada with Roberto Merardorti group come up with a completely new idea model, forward scattering forces, where we must take scattering forces in account, where optical gradient forces attract the beam. Yes? I think somebody forgot to turn off the microphone. So optical forward scattering forces attract particles toward the center, and scattering forces will push it forward. Here you can see video, attract and push forward, yeah? Attract and push forward along the beam, and these particles in this create a waveguide. Okay, and if we apply this model, we manage to replicate our experimental results. Similar that was done with red blood cells. We managed to create a waveguides with red blood cells. 2019. So when we study red blood cells, so red blood cells, they're not like small spheres. They're more like a disc shape. And the shape of red blood cells depends on salt concentration in the media. So in a normal condition, isotonic, they look like a disc, like they should be. But if we have not enough salt, in this case, they
absorb more water and they puff up and become like a balls. But if we have too much salt in surrounding media, in this case, to balance the salt, have its osmotic forces, effects play roles, they remove the water out of the cell and it becomes squashed and become like a small, like spiky ball. It's called hypertonic condition, where we have too much salt in surrounding media. So we look how the waveguides depends, and we find out that in just without cells, light diffracts normally, and when we introduce blood, obviously scatter around and become all hectic. But as we increase laser power and we start to hit nonlinear regime, we can create a waveguides. But these waveguides form for different laser power, depends on types of particles. And you can see hypertonic one require more laser power, and hypertonic require less laser power. So optical nonlinearity increase as the osmotic pressure increase. Okay. We check again that cells are fine and availability assessment, and we didn't observe significant damage to the cells. So we looked on transmission for different particles, and could I ask you questions? How much time do we have? More? 30 minutes, don't worry. How about I'll maybe cut it out so you have time for questions if you want, because I know I'm sorry Okay. I was late out. Yeah. I will maybe skip this out. I know I will try to go quickly. I will try to finish so you have time for questions. So I will skip this out. I will move to something else. Okay. So let's talk about how these waveguides work at different wavelengths. So we create a waveguide, but to use it as a fiber, we want to see multiple wavelengths going through. So what we done, we introduce multiple lasers and see how the light propagates. And for this further study, we move with red blood cells from human red blood cells to sheep red blood cells. They're slightly smaller, but they same shape and behavior as human red blood cells, and it's very common in biological study use as sheep red blood cells. But because they're slightly smaller, the laser powers are slightly different compared to human red blood cells. They're smaller, so they will require higher laser power to create nonlinear effects. So we looked for different wavelengths, and when we send it in water, like in the media in which cells live, we don't see any obviously effects because it's just light propagating in the liquid. When we introduce blood, light starts to scatter around and diffracts even more. But then when we increase laser power, and find optimal condition, we manage to focus beam back. But you can see that transmission is different, depends on the wavelengths, and some wavelengths do better than others. So what's going on? This one, we couldn't really go, we need to stop at low powers, and we couldn't really hit the proper nonlinear regime, because as we increase laser power, we start to have a thermal rings. And the reason is we going to the water peak, water absorption at 980, so these wavelengths start to be affected by that. So we want to avoid this. Now, what happened here? This is even more interesting because 730 is supposed to be a good wavelength, but we don't see any nonlinear effect. And Helena Rubinstein, Darloop in Australia, Alex Stelgoy did a studies where he looked on optical trapping behavior, and the strength of optical trapping depends on the index of refraction of a particle and particle size. And the particle size, when it's closer to wavelengths of the particles, strongly depends, how strong the trap will be depends on particle size. And you can see in certain particles it will be stronger, then it will be weak, and just tiny bit change and it could really change it out. So it's look like with this blood, at this particular wavelength, we're just hitting the wrong regime, which is interesting way if you think about it. So we looked on a
output diameters decrease as we increase laser power. And we notice that transmission, the most optima at 532 and 780 nanometers, we have increased transmission. So this is the best wavelengths which we find out for red blood cells to create a waveguides. Now, so one wavelength goes well, another one don't go well. So can we guide an infrared laser beam at low power? So we don't need to go to this 3000 milliwatts. It's huge. It could damage the cells. Could we do low powers because we don't want to damage cell? To look at that and understand what we can do, we'll look at previous studies, and people done something similar. Idea was done with metallic nanoparticles in suspensions of metallic nanosuspensions. So what they done, they looked at in near IR beam by itself at low power obviously diffracts and scatters. But if you create a waveguide at different wavelengths, and in the end we send near laser beam through this already waveguide formed by another laser, we can guide it out. It's called pump probe guiding. So pump create waveguide, and then we send another probe beam which is very weak, and it will be guided through it. So could we do something with red blood cells? This is nanoparticles, they're tiny, but could we do something with big cells? The answer obviously yes, otherwise I will not be here talking with you about this. So we create a waveguide with green laser, and then we looked at low power other laser beams, blue one and different near IR, and at low power they obviously scatters if there is no waveguide. But when we send them together through the green waveguides, they beautifully guide through. Okay, so by itself it scatters, but when we send it for already formed waveguides like a fiber, through this formed fiber, we can guide. And you understand that we turn on the green light, bacteria comes together or cells comes together, create a waveguide. And in this case, we can send any other laser beam and they will guide through. With enough laser power, the bacteria disassembles and back again to normal suspension. So 532 nanometer waveguide guides low power beams at different wavelengths. And you can see as we swamp the beam, and here's our waveguide, it's as it comes through the waveguides, it's get guided out. Okay. Now, the last question which I want to discuss, if we want to use this for a concept of a biological waveguides for sending information and for signaling, we want to use not only different wavelengths, we want to see if we can propagate something more complex. Could be past polarization. Polarization is one way how we can, like in a fiber, bundle together and send more information per time. Or orbital angular momentum. So let's look what's going on when we have a complex structured beams. So let's quickly talk about what is a vortex light. And I don't know if some of you are familiar with it or not. Sorry if it's something obvious. So we're familiar with a Gaussian beam. It's just beam like that, yeah, flat. So if we look on the face of it, it's just uniform phase. Vortex beam, its phase changing when it goes around. So if we look on it, it's look like a helical shape wavefront of the beam. And we can have different order vortices. First order when we have a change of phase by 2 pi as we're going around one circle. Or it could be 4 pi, order 2, and so on. And it could be direction 1 rotation and another rotation of helical. Okay? And because we have a change of a phase, in the center there is a discontinuity, and in this case we have a dark hole. So the beam looks like a donut. Okay? And the common in quantum communication, quantum computing idea of using vortex beams as well. So how we can check
what kind of beam we have, we use interference, Michelson interferometer, when we interfere our beam with a plane beam, and Gaussian beam will have just regular stripes. But we have here singularity, this discontinuity, and in this point, we'll have this fork pattern, additional line. If it's charge 1, we have additional 1 line. If it will be charge 2, we have 2 lines, and so on. So to investigate propagation of orbital angular momentum, we're looking on this fork. So this is our setup. We introduce spiral faceplates to make our vortex beams here before we're going to our cuvette, and we split our beam so we can investigate its properties with interferometer. Okay, so we first look, could we create a waveguide with vortex beam? Could it even form? Because it's a complex structure, it's not like a Gaussian beam, and it should be unstable. It may be unstable in suspensions, and in water we can see that this diffracts with a black hole in the middle, and when we introduce bacteria, it scatters even more. But when we increase power and hit nonlinear regime, we can create this vortex, and you can see it's easier to see with near-IR beam, this nice ring. It's spread it out, it becomes thin ring vortex, and you can see that orbital angular momentum preserved because we can see this fork here. So the light-induced refractive index in red blood cell suspension stabilizes the structured light beam, and stability of vortex waveguide is determined by the degree of non-local nonlinearity. Now, we know that vortex beams can propagate, but could complex beam be guided through the waveguide? So as a fiber, we can bundle them all together. So we studied view before how Gaussian beam could guide Gaussian beam for different wavelengths, and we see that it's done beautifully. What happened with other combinations? So first we create a waveguide with Gaussian beam, our regular fiber, and then we send our probe vortex beam, and you can see that it's guided very beautifully through there. It's guided out, and then we look at the interference pattern, and we see that fork exists. Next one, we create pump beam. We create a fiber, like our waveguide fiber, like a vortex with a hole in the middle, and we send a vortex beam, and you see it's guided even better than through the Gaussians. Beautiful vortex is guided through the vortex beams, and an orbital angular momentum preserve. Finally, we create vortex beam, like a cylinder beam, yeah, and we try to guide the Gaussian beam, and Gaussian beam guided through, but you notice that it doesn't go obviously for the center because there is nothing in the center. It's a dark hole in the center, yeah. So it goes to the side of the vortex beam, because in any experiments we can't really make it perfect symmetry. If there is any tiny asymmetry, it will shift it out. And here our beam tiny bit stronger, so our Gaussian beam will guide by side of it, by side of this waveguide. So both vortex and Gaussian beams are capable of nonlinear coupling into waveguide channel and preserve its intensity distribution and orbital angular momentum. Finally, could we do the polarization? So we introduce a polarizer, half-wave plate and quarter-wave plate, so we can look on linear polarized beam and circular polarized beam, and we create different types of beams, and we see after they propagate what will be the polarization, and we analyze the polarization and see how much we have linear circular components, how much is preserved. And we can see that when we send a pump beam by itself, or when it's probed through the waveguides, we have a very nice preservation, especially linear polarized beam. Circular beam is also preserved quite well. There is a little bit higher error because it's harder to do analyzing and creating a circular beam, and it's much more sensitive for any, like even 1 degree error cause a huge difference. Like 1 degree in the quarter-wave plates make a huge error. And so we managed to show that yes, polarization structure is preserved. So in summary,
I talk with you about optical trapping techniques and how we can use optical tweezers for biological medical applications. And my work where we create biological waveguides in suspension with no significant damage. We study waveguide dependence on waveguide formation, and we demonstrate conservation of polarization state and orbital angular momentum. And in future, the idea of biological waveguides will be used to develop soft matter system with engineered nonlinearities and biodegradable nanotechnology. I want to thank my collaborators who work with me in the biological waveguides, my students at CSUN, my previous collaborators at San Francisco State University, my collaborator at UC Irvine, and Canada Group and NRS, where they did theoretical modeling. And I want to thank you all, and I will release my cell back after being optically trapped. Thank you. Well, thank you so much, Professor Elna, for super nice presentation. We have time for questions, so please, Ruben, if you have question. Oh, yeah. Thank you, Anya. Thank you, Anna, for such a beautiful talk. I have a couple of questions. Have you considered the effect of absorption by red blood cells at 532? Because I know there's a lot of absorption there. Maybe thermal effect is contributing to your guiding? That's a very good question. We did a photo effect on. Sorry, I skipped some of the slides because I was trying to catch up because I was slightly later. So sorry, I'm going back. So yes, first of all, we did studies and we showed that there is no significant photo damage. We look how we can check if red blood cells are damaged. So we expose it to laser beam, and after that we see how much cells least break out the cells, and from that we determined how strong is the damage, and we didn't observe a strong damage. But definitely it's a story, and I skipped that part where we looked on the cells which are old or new, and I will just quickly talk about this. So, which could cause also by strong thermal damage as well. So cells may burst, and when they burst, they release hemoglobin. And hemoglobin is like small metallic nanoparticles, and in this case, they have a very strong heating effect, and in this case, yes, they will affect the measurements. But with our red blood cells, we didn't see a strong problem with. I see. And the other question I have, I found your results on polarization preservation amazing, because after so many scattering events in the cells, the polarization is preserved. So that's very good questions. I didn't talk about it. So we did a study of scattering regime for photon incident on a sample, and we looked on the. You asked the question, and I have slides full of that. There is a scattering coefficient. Well, at the center of the beam, and we looked on the side of the beams, and we find out how much photons goes and how much they scattered. And we looked in the edge of the beam and the center of the beam, and we find out that entire waveguide is well within subdiffuse light scattering regime, where minimum information loss due to degradation of polarization and coherence. I see. So yes, we done the study. That was theoretical modeling, but we use our experimental results of how much cells we have and how much we have a scattering, expecting scattering, and we model out the scattering for these particles. I'm not sure if it's answered your question. But... Yeah. Thank you very much. And thank you once again for your beautiful presentation. Oh, thank you very much for inviting me. I see some of the questions in the chat. I'm sorry, I did not see it before of this software. I'm not familiar. Yes. Edgar is asking about if this high-intensity guides laser method can be used to destroy cancer cells. And this high-intensity guide laser method. I mean, I would not
you can kill, with a high laser power beam, you can kill beams or kill everything if you want. If you focus, you just got fried. But I would definitely will not use a laser beam for skin cancer therapy. It's not something which I will do. But I know that people used to make some small damages, more precise ones. They introduced, for example, nanoparticles, metallic nanoparticles, and then they heat up metallic nanoparticles. In this case, they could have because with a laser beam still, it's not as direct. You're shining in and how it's transported, there is some losses and you can make damage for non-cancerous cells. But there were some studies done where they introduced metallic nanoparticles where they could deliver it closer to the place where they want to do. And then they shining up to make them heat up, and with the heating, destroying and make a damage. But again, one thing to do it in a lab, but it's another thing I would never do it on myself, on a human being, because I would prefer to have at least 10 more years of studies of side effects before I will do it on a human being. Okay, thank you. There is another one from Carolina. She said the phototoxicity issues hold for extremophily bacteria. Have anyone tested their endurance? I'm sorry, I don't understand. Let me see. Is the last question here. I don't. Okay. Do you see that? I don't know that one. That's not exactly what I think maybe people studied, but I'm not, and couldn't really answer this question. Okay. I'm sure that people study for toxicity issues, because if they use it in bacteria, but, what is endurance of them? I don't have numbers for that. I'm sorry, but I'm sure there is a papers on it. Okay. I just don't have that numbers with me. Well, I have one. I was reading about your work, and I read that you are studying the impact of the microplastic on cells, on human cells, with optical tweezers. Could you tell us more about this subject, please? About microplastics, yeah. So that's my research, which I'm studying. I'm not we didn't yet present in the conference much of it. So yes, we are having a look in the microplastic has become huge issues. So what we are doing, we're looking at isolation and see how we can study microplastic effect on individual cells. So I'm not sure what your question is about it. What are you doing exactly with optical tweezers? So with microplastic because optical tweezers in microscope allow us to study things on an individual level, so we can see what's going on. And what we want to study, we are studying how microplastic interacts. So we know that microplastic is bad, yeah, and we understand that right now even microplastic we find in woman breast milk, yeah. So organism eats it. We consuming in water by itself, or we eating food which end up to be in our bloodstream. It's like everywhere right now. There is no place where there is no microplastics. But exactly what is the effect, how they interact, the small tiny microorganisms with microplastics on individual levels, there is not much studies. And this is what we were looking on. We want to understand it out. And to understand it and have a control, optical tweezers are a tool, because we can deliver particular microplastic with particular properties to particular cell and see how they goes. So we have a control instead of like randomly looking at it. We can define, I want to trap that microplastic inside of that particular cell. I got you. And optical tweezers allow it. Yeah, I got it. Wow, wonderful. I got it. Well, if someone have another question, please. Well, again, thank you so much for your beautiful presentation. And on behalf of the Optical Student Chapter at INAOE, we say thank you for your presentation, and we hope to see you again. Thanks so much for your time, Professor Elna. And thank you very much for invitation. And I'm really sorry for coming later and for confusion with my time zone.
I mistook it by 1 hour, and I'm sorry for coming slightly later. Well, don't worry. That things happens. So thank you so much again. Thank you very much. Bye. Well, bye. See Have a you. wonderful Christmas and New Year. Thank you so much. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Bye. Bye. Les recordamos que nuestra sesión de pláticas continúa en un horario de las 3 de la tarde con la doctora Yesenia. Nos vemos en un rato más.